САД се силен поддржувач на договорот од Преспа, а билатералните прашања треба да се остават надвор од НАТО алијансата, рече директорот за Европа и НАТО во Пентагон Олтон Бјуланд пред самитот во Вашингтон следната недела, кога се одбележуваат 75 години од безбедносната алијанса. Во однос на Преспа, премиерот Христијан Мицкоски се изјасни дека ќе ги користи двете имиња – дома Македонија, а надвор од државата Северна Македонија. Го прашавме Бјуланд дали САД би можеле да сватат сериозно лидер на НАТО држава, што избегнува да го користи официјалното име на државата. I will have to defer some of the broader political questions and diplomatic questions to our U.S. State Department. But I will say that the United States has been a strong proponent and supporter of the Prespa Agreement, and that we always encourage our allies and partners to adhere to agreements and to leave bilateral disputes and disagreements outside of the NATO alliance to ensure that there's cooperation and regional stability in your area. Грција се заканува дека ќе ја блокира Северна Македонија кон Европската Унија, доколку новото лидерство не го почитува договорот од Преспа. What kind of potential consequences? Кои се потенцијалните последици доколку се преземе таков потек во иднина? Again, I will defer to the State Department to comment particularly on bilateral diplomatic disputes, but we would hope that those remain outside of the alliance and regional cooperation continues, especially when both the region and the broader world is at such a dangerous and critical time right now. We look forward to hosting 32 allied nations here next week for the NATO summit, and we believe this summit will be a demonstration of allied solidarity, commitment to collective defense, and cooperation amongst all of our allies. А дали во отсуство на механизам за протерување на членки на НАТО постојат дејства што алијансата може да ги преземе против земите кои не ги почитуваат меѓународните или билатералните договори? NATO is the world's most successful and strongest security alliance, and it's one where members have pledged a sacred bond to come to each other's collective defense should Article 5 be invoked when one of them is attacked. So our focus really remains on allied solidarity and unity. If there are issues that, bilateral issues that or agreements that are outside the context of the alliance, the United States would of course support diplomacy to overcome and resolve those differences. But inside the alliance, we're going to remain focused on the core tasks of defense and deterrence for all of our allies. Администрацијата на председателот Џо Бајден рече дека корупцијата е закана за националната безбедност на САД и во целиот свет. Северна Македонија е земја со високо ниво на корупција. САД потрошија милиони долари за да ја помогнат да се избори со ова прашање. Could North Macedonia's Може ли корупцијата во Северна Македонија да ја загрози незината национална безбедност? I think our president and past presidents' administrations have been clear that corruption does present a national security threat and one that creates, again, opportunities for malign actors to exploit. It also can set back a country's progress on the path to Euro-Atlantic integration into the EU and other international organizations. Украинскиот председател Володимир Зеленски минатата година предупреди дека Русија потенцијално може да предизвика нови кризи на Балканот. Постои ли загриженост за такво нешто? We pay very close attention to the Western Balkans, and we have strong partnerships there and alliances there with those states that are like North Macedonia that are NATO allies. The United States and particularly the Department of Defense remain committed to the security and the stability and the Euro-Atlantic integration into institutions like NATO and the European Union for the states of the Western Balkans who have not completed that path.